If you know all about masking, you can be a pro video editor. Some maskings are easy, some other are hard. Let's deep dive on Premiere Pro. First of all, duplicate the layer and find opacity from effect control. Click the pen tool and draw a mask over the unnecessary subject and drag it. And select the motion and drag the masking area over the subject. That's boom. ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আর ফেসবুকে দেখে থাকলে ফলো করবেন, আর ইউটিউবে হলে সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।